collections of popular legends collection of popular legends. يقول لك مجموعة collections مجموعات من legends اللي هي الأساطير اللي كانت الناس تتناقلها بين بعضهم، الناس اللي الأساطير المشهورة بين الناس. collection of popular legends and folk اللي هو الفولكلور الشعبي. folk tales والقصص الفولكلورية were published and texts written in prose. prose يعني النثر وهي noun طبعا. privileged هنا جاية بمعنى زي ما قلنا الصفوة، وهي عبارة عن adjective. إذا مرة ثانية collections of popular legends and folk tales were published and texts written in prose started to appear. بدأت تظهر in print. It was the beginning of a revolution ثورة وهي noun. A revolution that was to make reading an essential skill for everybody. هاي الثورة كانت على وشك انها تعمل طبعا ايش؟ القراءة شيء مهارة مهمة جدا للجميع. الآن انتهينا من الريدنج كومبريهنشن. نيجي على الريد صفحة 77 زي ما احنا شايفين. read the reading tip, read the text and answer the questions. طبعا الإجابات هي زي ما احنا شايفين موجودة. Who developed a machine that made reading text available to a lot more people? اللي هو جون جوتنبرغ. السؤال الثاني who was the leader who helped establish the House of Wisdom? اللي هو هارون الرشيد. السؤال الثالث who wrote a piece of literature engraved in stone? اللي هم السومريان اللي كتبوها طبعا السومريين. والسؤال الرابع who wrote a book that is still used in the cinema industry today? اللي هو أرسطو. والخامس who copied the works of the Greeks اللي هم الرومانز اللي هم اليونان. number 2 بقول لك read the text again then choose the best answer. Now as a consequence كنتيجة of improvements in technology يعني كنتيجة للتطور التكنولوجي we can read 5,000 old documents مثلا. هذا الإجابة الأولى. الإجابة الثانية we are reading more and more. الإجابة الثالثة طبعا فيش داعي نكملهم كلياتهم لأنه الإجابة هي B. we are reading more and more. السؤال الثاني the first written poems شو عملت هاي؟ reflected characteristics of spoken language. عكست يعني خلينا نقول ميزات اللغة المكتوبة. السؤال الثالث during the time of Romans Empire the Romans شو عملوا؟ spread Greek ideas on literature. السؤال الرابع طبعا الإجابة C. السؤال الرابع Arab centers of learning conserved many examples of Greek literature. حافظت على أمثلة عديدة من الأدب اليوناني. والسؤال الخامس during the Renaissance الإجابة دي literature was enjoyed by only a few people. الإجابة السادسة أو السؤال السادس the fall in the book prices was caused by technological advances اللي هي التقدم الصناعي أو التقدم التكنولوجي تحديدا يعني. الآن نيجي على الفوكابيلاري شباب. الفوكابيلاري زي ما احنا شايفين في عنا 15 معنى أو 15 meanings. each one have let's say
a word that is highlighted with yellow. As you can see here, the highlighted words, these are the meanings of the highlighted words, but they are not in order, so we have to match each word, each highlighted word here to the meaning in reading through the ages. Match the highlighted words in the texts with these definitions. Definition number 1, carved into wood, stone or other materials اللي معناها engraved. معناها بالعربي محفور. The act of becoming or making something strong or popular again. Revival. إحياء أو إنعاش. Number 3, a long poem about a country's history or actions of great men and women. Epic. ملحمة شعرية. Epic. Number 4, writing that is not poetry. Prose هي النثر كتابة غير شعرية هي النثر. Prose. Number 5, the act of describing the good and bad points of a play, film, book of art, etc. اللي هي literary criticism اللي هو النقد الأدبي. Able to read and write, literate. يعني شخص يمكن القراءة والكتابة، شخص غير أمي يعني. عكسها illiterate، عكس الكلمة هاي، عكس literate illiterate بنضيف لها ILL بتصير illiterate. اوكي، illiterate بتصير أمي، illiterate أمي، literate غير أمي. اوكي، الآن number 7, having an advantage or opportunity that most people do not have. اللي هي privilege ميزة يعني، تميزوا عن باقي الناس أو تميزوا عن باقي الطبقات في المجتمع. 8, became worse or lower in quality. Degenerated. انحط. Number 9, to learn something so that you can remember it exactly. مرة ثانية, to learn something so that you can remember it exactly. اللي هي memorize اللي هي تذكر، إنه يتذكر الإنسان. Number 10, a long search for something that is difficult to find. A long search for something that is difficult to find اللي هي quest بمعنى السعي. Number 11, public performance of music or poetry. Public يعني قدام جمهور، يعني أداء أمام جمهور. Performance أداء، وهي noun. Public performances of music or poetry, often by one person. بيسموها recitals اللي هي بتكون هنا recitals من الفعل recite. الواحد لما يحكي poetry، لما يقول شعر، بيقول to recite poetry. okay, to recite a poetry. وأيضا تستخدم يعني مع حفظ الفارق بين القرآن والشعر. اوكي، ايضا تستخدم مع الايات القرآنية. to recite القرآن هي تلاوة القرآن هون. اوكي. Now number 12, kept something in its original state. يعني حفظ شيء بحالته الأصلية لفترة طويلة، اللي هو preserve هي الفعل، و preservation هي النوun. Number 13, the state of not making progress
the state of not making progress اللي هي حالة الخمول وعدم التطور اللي بيسموها stagnation وهي noun من stagnate هي الverb. stagnative IVE adjective. الآن number 14 increased over a period of time accumulated يعني become or to become bigger بصير أكثر اللي هو تراكم مع الزمن والتراكم يعني الكثرة أوكي والتراكم يعني to become bigger. developed in a successful way تطور بشكل يعني ناجح اللي هو معناها flourished ازدهر flourished وهي فعل ماضي من flourish اوكي معناها ازدهر. الآن حبايبي إخواني أصدقائي أصبحنا نعرف الكلمات وأصبحنا نعرف الدرس بشكل تام الآن وبشكل رائع. نسمع للدرس أكثر من مرة ويا ريت إنه نسمع ونحل الجمل من 1 لغاية 15. أتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله في الامتحان القادم وشكرا لكم جزيلا.